Hello, viewers and listeners. We are back again with another episode of The Ghost Incorporated. And yes, this again is on Planchett. And today we have Bhaswar, who practices Planchett and rather enjoys it, it seems to me. Welcome, Bhaswar. How are you? I'm doing good, ma'am. I'm a bit excited and nervous at the same time because I haven't done anything like this before. Okay, there's a first time for everything. I've never done a planchette before, so I'm excited to know about your experiences. বলুন, এটা কি করে এই ইন্টারেস্টটা কোথা থেকে এলো? ইন্টারেস্ট কোথা থেকে এলো মানে আই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম মাই চাইল্ডহুড লাইক আমি যখন জন্মেছি তারপর থেকে when I gained consciousness I saw my full family including my father, my mom, my uncle, even my grandfather too. They used to practice planchette. I mean not in a professional way but twice a month or twice in 3 months there used to be a planchette session in our house. তো সেখানে ওই সবাই অ্যাসেম্বলড হয়ে we had a planchette table, a small wooden table of a very small height. It was a triangular table kind of. আর তিনটে পায়ের মধ্যে জাস্ট একটা পায়ের নিচে there was a pencil attached with a screw to the leg, one of the legs. তো ওইটা আমি যখন প্রথম মানে when আমি শুনতাম planchette হয়, I was not accustomed to what is happening in our home. তো একবার হলো যখন when I was in class 2 or 3 maybe 3 or 4. So my mother invited me to one of the sessions. She said that you should be here and you should see what we are doing. So your mother was also all for it, though she came from Okay. আমার মা খুব ভালো প্ল্যানচেট করতে পারতেন এবং আমার বাবাও পারেন because I have seen my mom calling her grandfather and ancestors quite a lot of time and speaking to them. What was the reason? কেন ডাকতেন ওনাদের নিজেদের ancestors-দের? রিজন জানি না, রিজন হয়তো সেরকম মজার কিন্তু কিছু নয়। অনেক সময় এটা হয়, আমি যেটা শুনেছি বা আমার যেটা মনে হয়েছে যে দে ওয়ান্টেড টু নো হোয়াট ইজ দেয়ার আফটার ডেথ, ওকে, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক। তো সেটা বারবার আমার মনে হতো বিকজ দে ইউজ টু আস্ক দ্য সেম থিং টু অল দ্য সোলস। তো সেটা শুনে আমার মনে হতো যে মেবি ওই ইন্টারেস্টের জন্যই হয়তো ডাকা হয়। So এটা তো একটা this is an interest or this is a question which has haunted man forever and ever because death is the only truth that we know and we don't know what lies beyond, right? So Bhaswar, when was the first time you actually did planchette yourself? It's really hard to remember now what was the first time, but I remember one thing that one day my mom called in. She asked me to be in that room যেখানে প্ল্যানচেট হচ্ছিল and she wanted me to participate. She wanted me to learn. I don't know why. We used to have a table, a wooden table of this much height, and with it was a triangular table, and to one of the legs there was a pencil attached with a screw. আর যেখানে করা হতো যে ফ্লোরটাতে, মাটিটাতে, we used to sit on the floor. The room was dark. আর সেখানে ওই a huge sheet of white paper, সেখানে alphabets লেখা থাকতো and numerics 1 to 0, yes and no এগুলো লেখা থাকতো। তো আমি ওখানে গেলাম, বসলাম, তো লাইটটা অফ হলো, তারপরে তিনজন বসলো ওই টেবিলটাতে on the three corners. They kept their fingers and the fingers were like feather touch fingers. তারপর একজন বললো যে এসে গেছে। তো আমার মা she jumped up and put on the light once again. তো তখন আমি দেখলাম যে the table has started moving on its own, you know. ওরা তিনজনে তিনটে আঙুল রেখে আছে ওর উপরে, কিন্তু পুশ করছে না, সেটা বোঝা যাচ্ছে দেখে। and the table started moving and the pencil in fact was the main medium between the soul and us. So that was the first time I saw something called planchette and a soul coming on the table and talking to us in that way. So in that process. Can I ask you something? So it would go to one alphabet and then another and somebody would be writing it down. No. The pencil itself will go from one alphabet to the other and it will dictate or it will interpret the whole thing. আমি আপনাকে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি. When I was quite
I mean, I was in class 9 or 10 যখন আমি জেনে গেছি যে what is Planchett, and I was doing it regularly, not on a regular basis, but I was quite habituated in doing Planchett. তো তখন আমরা আমার ভাই বোনেরা মিলে we called on রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচ্ছা। আর উনি ওই টেবিলটাতেই আমরা করেছিলাম। তো হি মানে আফটার দ্য হোল প্রসেস আমরা জিজ্ঞেস করলাম অনেক অনেক কথা, তারপরে উই আস্কড ফর হিজ সিগনেচার, অ্যান্ড সেটা আমাদের কাছে পুরো ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই লেখাটা, মানে দ্যাট ইজ, ওটা না পারবো না আমরা কেউ লিখতে, মানে অনলি হি ক্যান রাইট ইন দ্যাট ওয়ে। হ্যাঁ, অনলি হি ক্যান রাইট। তো সেটা আমার কাছে অনেক দিন ছিল ওই পেপারটা। তারপর মা একটা পয়েন্টের পর ওগুলো সব ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে, বলেছিল যে এটা ভালো হচ্ছে না, এত প্ল্যানচিট করা ভালো নয়। সো কিন্তু ওইভাবেই হয়, ওইভাবেই কানেক্ট করে 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 লেখা হয়। মানে লেখাটা কিরকম হয়, এটা একটু রাউন্ডিশ, মানে যেহেতু দ্য পেন্সিল গোজ ফ্রম ওয়ান অ্যালফাবেট টু দি আদার, মানে আমরা যেরকম পেনটাকে তুলে তুলে লিখি সেরকম তো লেখা হয় না। সো দ্য ইটস ইন দ্য ফর্ম অফ আ সার্কেল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কি লেখা হচ্ছে। Right. And আপনি আপনার মার কথা বললেন, you said that she thought that it was not a good idea to do so much of Planchett. Why do you think she had that feeling? সেটা আমি জানি না, মেবি when I was in higher class 10 or 11, এটা আমাদের একটা ঘন ঘন হ্যাবিট হয়ে গিয়েছিল when my cousins would come over from Delhi or from other places, এসেই একটা চল চল প্ল্যানচেট করি, since we used to do, আমরা পারতাম প্ল্যানচেট করতে, আমি আমার কাজিনসরাও প্ল্যানচেট করতে পারে। তো সেইটা আমার বাড়িতে আমার মনে হয় মা was kind of a skeptical, she became কি এটা এত প্ল্যানচেট করা বাড়িতে উচিত নয়, মানে কোথাও একটা হয়তো এফেক্ট হয়। So it became like a game for the young people, and which kind of it shouldn't be like that. Yeah. So as an adult, do you still practice Planchett? I do, but very 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 I mean not much, I will say, because last when I did was some months back, a couple of months back, and obviously it was out of curiosity, when I wanted to talk to one of the dreaded terrorists. I called him on a Planchett. Yeah, I called him on the Planchett table. I don't have the table right now. It has also been destroyed. My mom destroyed it. What I do now is I have a sheet of paper and a pen or a pencil, anything, and I can call the spirit or the soul on that particular pen or pencil. So do you do it alone, or do you always have to have 3 people? No, not actually. I can do it alone also. I have shown people doing it alone. Okay. So would you like to talk about this experience of calling a terrorist? Yeah, I should. আমার এটা মনে হয়েছিল যে these people, I don't know why they become terrorists, and maybe some kind of family background forces them to be, they come from a poor background, they don't have a square meal to eat for a day. কিন্তু আমার কোথাও মনে হয়েছিল যে why terrorism, why killing people. So I called this particular guy, I'm not taking his name on this show. I called him and I asked him that now that you are dead, now that you are gone, what do you feel? You did the right kind of thing. And to my I was like quite taken aback when he wrote that he is not repenting at all. He said that yes, what I did was practically right from my part. হ্যাঁ, এবং আমি না খুব অবাক যে মানে আমরা যেটা বলি যে মারা যাওয়ার পর somewhere the souls or the person realize যে আমি কি ভুল করেছি, কি ঠিক করেছি, তা আমি দেখলাম যে এর কোনো রিয়েলাইজেশন নেই। ইভেন আফটার ও মারা গেছে আজকে প্রায় 6-7 বছর হয়ে গেল, and he died at a very young age, মানে hardly got the 20-21 years এ মারা গেছে ও, still he is not repentant at all. Bhaswar, we could look at it this way, that terrorist for one side and freedom fighter for another side, তাই তো? So যখন আমাদের freedom fightersরা যখন they have given up their lives, they were terrorists for some people. So maybe ওই thoughts গুলো এত সুন্দর করে তার মাথার মধ্যে আছে, that he was conditioned to believe possibly that he was doing the right thing. So ওই realizationটা হয়তো তাই জন্য হয়নি, maybe I don't know, I have no other way, because how would you explain, how do you look at it, why do you think
Did he talk more? Did he tell you anything else? No, I asked him that why you came to this juncture of your life, that where he has to take up guns, maybe for his nation, maybe for something else. Why? So he wrote that something very bad happened to me and my family, and for that reason only I took up guns. But still I would say that I am not repenting. May peace be with him, and yes, may his soul rest in peace, because we don't know what he went through. So this is a little controversial, but have you ever been scared? Have you ever got scared that a spirit, when you asked it to leave, it did not leave at all? Has that happened once to you? once no, not in that way. আমরা একবার বসেছিলাম প্ল্যানচেট করতে, আর আমি মানে কি হয় প্ল্যানচেট করার সময় অনেক সময় কি হয় যে আমি যাকে ডাকছি মেবি হি অর শি ইজ ফ্রম মাই ফ্রেন্ড সাইড, আমি তাকে দেখিনি কখনো, আই হ্যাভ অনলি হার্ড হিজ অর হার নেম। তো আমি তখন সেটা নিয়ে করতে বসে, এবার কি হয় সিমিলার নামের কোনো সোল এসে যায়, এটা হয়েছে অনেকবারই হয়েছে। তো তাদের এবার রিকোয়েস্ট করলে দে গো ব্যাক, they leave the table or they leave the pen or pencil and they go back. কিন্তু একবার হয়েছিল এরকম যে কিছুতেই যাচ্ছিল না, মানে আমি জাস্ট হাতে পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম যে প্লিজ 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 লিভ দ্য টেবিল এন্ড গো ব্যাক, কিন্তু পরে বলেছিল যে আমার কেউ নেই, নো ওয়ান কলস মি, সো আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ, আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ সেশন উইথ ইউ। তখন খানিকটা কথাবার্তা বলেছিল। So does that mean that spirits want to communicate and they have a story to tell? Is that what you're trying to say? Sometimes do they have a story to tell, because there are souls who have died kind of not a natural death, I would say, or maybe they are not they were not loved when they were living in this earth. So maybe they want to come back again and again and talk to us, talk to some other people, maybe they want to communicate, and they have one of the souls, they told me that I want to come back again and live as a human being, live as a man. So have they ever shared which plane they are in? In one of my episodes, one of the spirits, I mean, it was hearsay, of course, said there are 8 planes and he was on the 6th. And he had also left the message that don't call us because it's very painful for us to come. So has any soul ever given that message to you? No, I have not got any such planes and all, but I have talked to my mom when she died in 2017. I called her in 2019, I think, and we had a long chat, not once, more than once, and she said she was not talking about planes, but she said that she was living in such a place with a whole lot of crowd whom she has never met in her life, সবাই unknown people, unknown লোকজন, and she said that there was one master মানে যে কিনা সবকিছু কন্ট্রোল করতো, মানে আমি মাস্টারকে হি বলছি বিকজ আমার মা মাস্টারই বলেছিল, হি ওয়াজ আ নাইস ম্যান, নাইস সোল, হোয়াটএভার, হ্যাঁ নাইস সোল। এবং আমার মা এটাও বলেছিল, শি রোট ডাউন, যে আমি যখন মানে আমার ইচ্ছে করতো না খেতে, হি ইউজ টু ইনসিস্ট মাই মম টু ইট আ প্রপার মিল। ওকে, হ্যাঁ। তারপর আমি যখন আবার আমার মাকে কিছুদিন পর মানে বছর খানেক পর ডাকি, তখন she said that she was not on that plane, as you said, she was not on that plane with unknown people, she was staying in some other place and very close to her relatives who passed away long back. Oh, so তার মানে the soul moves from one place to another. Bhaswar, I don't know. You may have heard of Brian Weiss and his book Many Lives, Many Masters. Exactly এই কথাটাই উনি ইউজ করেছেন, যে যখন সোলরা রেস্ট করে, তো এটা তো একটা বিরাট ইনসাইট যে সোলরা দে অ্যাকচুয়ালি আর ডুইং সামথিং as human as even eating. So মানে তাদেরও নারিশমেন্ট বা সাকারের
দরকার আছে। দিস ইজ দরকার হয়, একদমই তাই। আমার মা একটা কথা বলেছিলেন, শুনলে আমি তো অবাক হয়েছিলাম, আপনারা সবাই আজকে যারা আছেন শোতে তারাও খুব অবাক হয়ে যাবেন শুনলে। আমার মা বললেন যে জানিস তো, মানে লিখে দিয়েছিলেন আর কি, জানিস তো আমার বিছানাটা না রোজ ঘেঁটে দেয়। তা আমি খুব অবাক হয়ে গেছিলাম যে মানে ওখানে গিয়েও দে হ্যাভ আ বেড, দে হ্যাভ আ রুম টু স্টে। না আমরা ভাবি যে সোলস আর রোমিং অ্যারাউন্ড, মানে তারা ওই ইয়েস। এক্টোপ্লাজম টাইপের একটা মেটেরিয়াল যারা ঘুরে বেড়ায়। So maybe they are not like that. This is a completely different world which we can't see because A they are different two-dimensional people. dimension completely, maybe. তাই না? হুম। আরেকটা জিনিস আমি বলি, আরেকটা ছোট্ট ঘটনা। when my grandmom, whom I was very close to, she হুম, was dying, একদম আমার হাতে মারা গেছিলেন। তো জাস্ট বিফোর হার ডেথ উনি না ব্ল্যাঙ্ক লুক দিয়ে চারদিকে বলছিলেন যে কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য। শি ওয়াজ লাইক, আমরা বুঝতে পারছিলাম যে কিছু দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু কি সেটা বুঝতে পারছিলাম না। তো আফটার শি পাসড অ্যাওয়ে অ্যান্ড আফটার 3-4 ইয়ার্স when we called her on the Planchett table, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি কি দেখেছিলে, কেন বলছিলে যে কি আশ্চর্য। তো শি রোড, যারা চলে গেছে আমার পূর্বপুরুষরা, মাই অ্যানসেস্টার্স, দে অল কেম টু রিসিভ মি অ্যান্ড আই ওয়াজ ওয়াচিং দেম অ্যারাউন্ড মাই বেড। ওকে। এটা তো আমরা অনেকবার শুনেছি যে শুনেছি, হ্যাঁ এরকম রাইট। হ্যাঁ, আমার যখন আই লস্ট মাই ফাদার, আই হুম হুম আমার অলওয়েজ মনে হয় এখনো, হি died not unconscious but he was very conscious when he passed away. And পরে আমার ওনাকে হুম দেখে মনে হচ্ছিল যখন আমি that he had a very look of surprise on his face, as if he was not prepared. হুম তো পরে আমি আমার হুম একজন চেনাশোনা ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলছিলাম, যিনি মানে আইসিইউতে অনেকদিন কাজ হুম করেছেন। তখন উনি আমাকে বলেছিলেন, ইয়েস, হুম হুম they are always surprised because they see things that they have never seen before, including their relatives that they have lost, possibly because she heard many people talk, you know. Bhaswar, have you ever known হুম হুম anybody হুম who's had a near death experience and come back? আচ্ছা। এরকম কাউকে চেনেন? কারোর সাথে আপনার কথা হয়েছে? কারণ বিকজ ইউ ডু প্ল্যানচেট, আপনার এরকম কারোর সাথে হুম কথা হয়েছে হুম যার খুব নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, কিন্তু সে মারা যায়নি, সে ফেরত এসছে? না না না, আমার হয়েছে। আমি বলছি যে আমার মা বেশ হুম, কিছু বছর আগে ইন 2013 শি ওয়াজ সিভিয়ারলি সিক, মানে হুম, শি ওয়েন্ট ইনটু ভেন্টিলেশন ফর আ উইক। তারপর ওকে। শি কেম ব্যাক। তো যখন মা ফিরে এসেছিল, আই আস্কড হার যে তুমি ওই ভেন্টিলেশনের সময়টা তুমি কি ফিল করেছিলে। তো মাই মম সেড লাইক আই ওয়াজ ফ্লোটিং অ্যারাউন্ড, আমার বডি ওয়েট কোনো ছিল না, আই ওয়াজ লাইক আ ফেদার, আই ওয়াজ ফ্লোটিং অ্যারাউন্ড অ্যান্ড আই কুড সি অনলি লাইট লাইট অ্যান্ড লাইট। আর উনি সেই আইসিইউর মধ্যে কি হচ্ছে সেটা কি ফিল করতে না পারছিলেন? না না না, সেটা ফিল করতে পারছিলেন না। শি ওয়াজ কমপ্লিটলি ইনটু আ ডিফারেন্ট স্পেস। উনি বললেন যে আমি আমি যা দেখেছিলাম সেটা শুধু লাইট, মানে আলো, হ্যাঁ, আর আই ওয়াজ ফ্লোটিং অ্যারাউন্ড। So when she came back later, when she really passed away, when you had your conversation in হুম হুম 2019, then she went into হুম a space, let us not call it a plane or whatever, she went into maybe হুম হুম an existence where it was হুম something very concrete that she could talk about, where হুম ওনার হুম হয়তো হুম একটা বিছানা ছিল, খাবার ছিল। So why is রাইট it that রাইট। everybody talks about this light and this something that we are attracted to as if we are passing through a tunnel? Then is হুম there হুম another world beyond the tunnel? What is your observation, Bhaswar? অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। কারণ আমি আমার আমার দাদুকে, আমি আমার গ্র্যান্ডফাদারকে ফার্স্ট, আমি যখন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি when I started doing Planchett, I called him and asked him what was there, I mean তুমি কোথায় আছো। তো he wrote bright light and happiness, Okay. the space where he was, Mm. ব্রাইট লাইট এন্ড হ্যাপিনেস। আর আর আমি এটাও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আফটার ডেথ, যখন তুমি দেখলে যে তুমি মারা গেছো, when you are lying on a bed and people surrounding you and crying, তখন তুমি কি দেখলে, কি হলো তোমার ভিতর, তো মানে কি ফিল করলে তুমি, মানে what you went through। তো he said যে আমি I went through a dark tunnel kind of a thing for a long time. I could see the light at the end of the tunnel but I couldn't reach. এইটাকেই আমরা বলি নরক।
আমরা যে কথায় বলি না, আমরা নরকে গেলাম, there is হ্যাঁ। nothing called নরক and স্বর্গ. হুম। This tunnel is like your karma. তুমি যা Okay. ভালো করবে, তুমি যা ভালো কর্মা করেছো, that will help you to reach to the light faster. All right. যার So যতটা সময় লাগে that is bad karma, যত Mhm. কম সময় লাগে that is good karma. Okay. So Bhaswar, let me just go back to the first Planchett you talked about, which is of the terrorist. Where was he? And where was he? I asked him where was he. He said I am in a good place right now. আর কিছু বলেনি এর থেকে বেশি। মানে he was happier, I would say. যা এখানে ছিল তার থেকে he was happier. আরে যে যেটা ওর অ্যাকমপ্লিশ করার ছিল সেটা হয়তো অ্যাকমপ্লিশ করে ফেলেছিল অনেকটা, যেটা গোলটা ও নিজের জন্য সেট করেছিল, or that was না, his সেটা goal. করতে পারেনি দ্যাট আই আস্কড হিম। বললো যে না, সেটা আমি কিছু করতে পারিনি, বিফোর দ্যাট আই ওয়াজ কিল্ড। Okay. কিন্তু এখন ও মানে আগের থেকে অনেক ভালো আছে, হি ইজ বেটার দেন বিফোর। So was he surrounded by light? নো, হি ওয়াজ নট, Okay. নট দ্যাট ব্রাইট লাইট। All right. হি ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই পিপল বাট নট দ্যাট ব্রাইট লাইট। So Bhaswar, with this wide experience of Planchett, you've been practicing Planchett since you were a child practically, and you're doing it even now, and you have a very busy profession, and you actually believe in life after death, or so it seems to me, definitely. So what is it that you would like to tell our listeners and viewers? There's one thing I would like to tell the listeners, that অনেকেই ভাবেন যে the souls are astrologers. They are not. I have come across people contacting me several times, even yesterday also, writing me on social media যে আমার বাবা মারা গেছে, আমার অমুক মারা গেছে, I want to talk to him or her. That is a different story. কিন্তু অনেকে এরকমও রিকোয়েস্ট নিয়ে আমার কাছে আসেন, আমি সম্পত্তির ভাগ কেন পেলাম না, হ্যাঁ উনি লকারের চাবি কোথায় রেখে দিয়ে গেছেন এটা জানতে চাই। এইগুলো জানার জন্য কিন্তু প্ল্যানচেট করা যায় না, এটা হয় না কখনো। সো ভীষণ মানে মেটেরিয়ালিস্টিক কথাবার্তা এগুলো, মেটেরিয়ালিস্টিক কথাবার্তা ভীষণ, এবং দে বিলিভ যে হ্যাঁ মানে ওটা প্ল্যানচেট করলেই সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে যে কোথায় কি আছে বা কেন আমি এটা পেলাম না। এই গ্রিভান্সেস গুলো প্ল্যানচেটের থ্রু দিয়ে কখনোই সেটা হয় না, বিকজ উই আর কলিং দ্য সোল অ্যান্ড ফোর্সিং হিম অর হার টু সে যে তুমি কেন আমাকে সম্পত্তি দিলে না। দিস ইজ রিডিকিউলাস। Absolutely, nothing could be worse. I mean, you didn't give the poor soul peace in life, and you're not allowing the soul Not to even after exist in, death. yeah, rest in peace. But do you think sometimes people want to take, kind of permission for something, that Ma, Baba, can I choose this girl for myself, or is this the right job for me? What do you think? Should I do this? Or maybe I'm just giving you examples. Have you ever seen people talk about that or ask such questions? No, never in my life. Never. So they don't want them to be a part of their life. No, not at all. I have seen people forcing me. Even একজন এসেছিল আমার কাছে, ওনার বাবা বা মা কাউকে একজন ডাকতে, সেটা আমার এখনো মনে নেই বিকজ দ্যাটস লং টাইম ব্যাক, অ্যান্ড হি ওয়াজ কনস্ট্যান্টলি আস্কিং হিম কেন আমার টাকা দিলে না কেন। আই ওয়াজ লাইক হোয়াট ইজ দিস ম্যান ডুইং। আমাকে একরকম বললো প্ল্যানচেট করতে, এবং নাও হি ওয়াজ প্র্যাকটিক্যালি স্কোল্ডিং হিম, যেটা কিনা কখনোই করা যায় না। বিকজ এই যে আপনি একটু আগে বললেন যে ওদের বেশি ডাকা উচিত নয়, কারণ ওদের খুব কষ্ট হয় আসতে, দ্যাট ইজ দে কাম ফ্রম আ ডিফারেন্ট স্পেস অর ফ্রম আ ডিফারেন্ট প্লেন, খুব কষ্ট হয় এই জগৎটাতে ফিরে আসতে, বিকজ দে আর সেটেল দেয়ার। এবার তাকে ডেকে এনে আমি যদি তাকে ফোর্স করি, তাকে স্কোল্ড করি, তাহলে তো খুবই প্রবলেম। Right, but এরকম কি হতে পারে কখনো, মানে I'm just asking because I have know nothing about this and I'm a bit of skeptic myself, that একটা সোল তার রিবার্থ হয়ে গেছে, তখন তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? না, যাবে না, আর যাবে না, আর তাকে ডাকা যাবে। আমার এরকম হয়েছে এক্সপিরিয়েন্স অনেকের সঙ্গে বলবো না, রিবার্থ ভীষণ 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 কম হয়। কিন্তু একটা মজার ঘটনা কি জানেন, এই যে রিবার্থ, সেটা কিন্তু ডিপেন্ডস অন দ্য সোল, যে সে রিবার্থ সে আবার এখানে আসতে চায় কিনা। এটা কিন্তু কখনোই আমরা বলি না যে ভগবান ওকে আবার পুনর্জন্ম দিয়ে দিয়েছেন, দ্যাট ইজ নাথিং কানেক্টেড উইথ ভগবান।
ওকে, এটা সম্পূর্ণ সোলের উপর ডিপেন্ড করে যে সে আবার ফিরে আসতে চায় কিনা। তো এরকম হয়েছে, আমি ডেকেছি, তারা আসেনি, তার বদলে অন্য কেউ এসে গেছে আর বলেছে যে না, ওর রিভার্ট হয়ে গেছে, ও আর আসতে পারে। কিন্তু সেটা মানে সেটা উম, অন্য কেউ এসে বলে গেছে, অন্য কোনো সোল অন্য এসে কেউ এসে বলে গেছে, অন্য কোনো সোল এসে বলে গেছে, এবং দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি এমন কোনো সোল যাকে আমি চিনি, মানে যাকে আমি চিনি না, তার থ্রু দিয়ে রং ইনফরমেশন আমার কাছে আসতে পারে। হুম, আর তো জানেন তো মানে ওয়েন পিপল আর লিভিং হিয়ার, আমি বলছি যখন বেঁচে আছে তখন যেরকম দুষ্টু লোকও হয়, ভালো লোকও হয়, তো হুম, আফটার ডেথ এটাও কিন্তু কন্টিনিউ করে। ওখানেও দুষ্টু সোলও হয়, ভালো সোলও হয়। ওকে, সাডেনলি আফটার ডেথ এভরিওয়ান বিকামস গড লাইক, এটা কিন্তু কখনোই হতে পারে না। so one has to be very careful then. I mean, nobody ভেরি should. কেয়ারফুল। One should not just take Planchett very easily. I mean, it should not be হুম done হুম like হুম an everyday thing. And হুম is it হুম। something which is inherent in a person? Like, কেউ ভালো medium হলেই কি তাহলে সে Planchett করতে পারে? I mean, is it something? কাইন্ড অফ কারণ Hmm, please continue. কারণ আপনি যদি ভালো মিডিয়াম না হন তাহলে তো আপনার থ্রু দিয়ে আসবে না। এবার দেখুন, মিডিয়াম ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। যেটা মিডিয়াম করা হয় বডির ওপর, আই মিন when I start talking in that voice of the soul, সেটা Hmm, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, দ্যাট ইজ নট প্ল্যানচেট, that's সেটা মিডিয়াম। right, right. হ্যাঁ, কিন্তু এই প্ল্যানচেটের একটা মিডিয়াম দরকার হয়, মানে এই সোল যেটা কিনা একটা পেন বা পেন্সিলের উপর হি ইজ কামিং এন্ড টকিং টু আস, ইজ রাইটিং ইট ডাউন ফর আস, সে কিন্তু আসছে আমারই বডি থ্রু দিয়ে, আমারই হাতের Yes, থ্রু দিয়ে। সো that's আমি exactly যদি what ভালো I meant. মিডিয়াম, হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, আই 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 নো, সেটা যদি আমি যদি ভালো মিডিয়াম না হই তাহলে সে কখনোই আসতে পারবে না। এরকম কিন্তু হয় না যে যে কেউ বসে গেল প্ল্যানচেট করতে আর অমনি সোলকে ডেকে সোলের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো, এটা হতে পারে না। আসবে, exactly. নিশ্চয়ই আসবে, বাট দেয়ার আর চান্সেস অফ ব্যাড সোলস কামিং ইন। কারণ Uh, উই আর সারাউন্ডেড বাই সোলস এভরি টাইম। আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি না তাকে, কিন্তু উই hmm. আর সারাউন্ডেড বাই সোলস। So does it ever scare you? নো, নট এক্স্যাক্টলি। আমি না, মানে এই যে লোকে বলে ভূত দেখা, আই হ্যাভ নেভার সিন ভূত, ভূত বলে কিছু হয় না, অনলি দেয়ার আর সোলস। আপনি হয়তো জানবেন বিকজ আপনি ভীষণই একজন শিক্ষিত, কোয়াইট লার্নেড, যে আমরা কেন মানুষ যখন মারা যায়, যখন আমাদের কাছের মানুষ মারা যায়, ওয়াই উই পুট অন হোয়াইট ক্লোথস, আমরা কেন খই ছড়াই, এটা নিশ্চয়ই সবাই জানে। তো এই তাও একটাই, বলুন কেন আমরা করি এটা? একটাই কারণ, বিকজ আফটার ডেথ দ্য সোল ক্যান অনলি সি হোয়াইট। হুম, এটাই ইন্ডিকেশন দেওয়া যে ইউ আর টেকিং টু আ শ্মশান, ইউ আর টেকিং টু আ ক্রিমেটোরিয়াম, যেখানে তোমাকে বাড়ি করা হচ্ছে, যেখানে তোমাকে পোড়ানো হচ্ছে, হোয়াট এভার। এইটা দেখানোর জন্য, টু শো হিম অর হার দ্য পাথ, যে এই দেখো তোমার মৃত্যু হয়ে গেছে। বিকজ আফটার ডেথ ও তো বুঝতেই পারে না যে লোকে আমাকে নিয়ে কাঁদছে কেন, আমি অ্যালাইভ, আমি তো এই তো বেঁচে আছি, yes, this আমাকে নিয়ে I've কাঁদছে heard. কেন। Yes, this is something that I've heard, that the soul cannot understand for quite some time that it is কোয়াইট no সাম টাইম। longer. Yes, তো তখন সেটা ওকে দেখানোর জন্য, বোঝানোর জন্য যে তোমার মৃত্যু ঘটে গেছে। সেই জন্যই সবাই এই যে, যেটা আমাদের মধ্যে বাঙালিদের মধ্যে খুব একটা আপনি পাবেন না, এটা অবাঙালিদের মধ্যে বেশি থাকে, আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে ওরা সবসময় হোয়াইট পরে। এটা right. কিন্তু একটা সায়েন্স, বোঝানোর জন্য যে আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে তুমি মারা গেছো। এবং এই যে খই ফেলাই, আমরা খই ছড়াতে ছড়াতে যাই, Mm. এই খইটাও একটা রাস্তার ইন্ডিকেশন যে তোমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই দেখো তোমার শেষ হয়ে গেল। So তখন হি রিয়েলাইজেস, this particular episode is over. You cross the bridge. ইউ হ্যাভ ক্রস দ্য ব্রিজ, এটা তোমার শেষ। তো এখন তোমার এই কস্টিউম ছেড়ে তুমি এখন অন্য কস্টিউমে যাওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করো। What a wonderful way of explaining, Bhaswar. Thank you very much for being with us. But one last থ্যাংক ইউ ম্যাম, question. থ্যাংক ইউ। Do you হুম হুম ever feel a soul wanting to talk to you? I ask you this because nowadays on the net, many people হুম হুম are hosting sessions with so-called celebrities and saying and asking people to give questions, and as if that person is answering. I don't want to take names of হুম celebrities, but there are, হুম হুম people possibly making a lot of money who sit there and say, okay, this tomorrow I'm going to talk about person X, maybe a film star who has হুম had হুম an হুম। unnatural death or an early death. আচ্ছা, এরকম ওকে। জিনিস কি হয়? মানে is it possible? Do you ever feel that a soul wants to connect to you?
আমার সাথে হয়েছে একবার। আমার আই লস্ট মাই ব্রাদার লাস্ট ইয়ার, হ্যাঁ লাস্ট ইয়ার মেতে। Oh, I'm so sorry. আমার ঠিক আগের আমার ঠিক আগের দাদা, হি ওয়াজ মাই কাজিন, হি ওয়াজ হার্ডলি 50, কোভিডে মারা গেছে 2021-এ। তো আমি কিন্তু ওকে কখনো ডাকার বা কথা বলার চেষ্টা করিনি, বিকজ আমি একটা কথা আজকে এই সেশনে আপনার সঙ্গে আমি আরেকটা কথাও বলতে চাই সবাইকে, যে এই যে সবাই ইনসিস্ট করে টু কল দ্য সোলস, প্ল্যানচেট করুন প্ল্যানচেট করুন, আমি কথা বলতে চাই, দিস শুড বি ডান আফটার 2 ইয়ার্স অফ ডেথ। তার কারণ এই 2 বছর ওদের এখানে আসার একটা ভীষণ ইয়ে থাকে, কষ্ট হয় আসতে। কারণ ধরুন আমি কাউকে ডাকলাম, আমার কাছের কাউকে, সে আমার কাছে আসছে কিন্তু কমিউনিকেট করতে পারছে না, সে আমাকে ছুঁতে পারছে না, এই যে কষ্টটা, সেটা আরো বেড়ে যায়। Okay. 2 বছর গ্যাপ দেওয়া উচিত, 2 বছর গ্যাপ দিয়ে তাকে ডাকা উচিত। তো আমি আমার দাদাকে ডাকিনি, কারণ এখনো 2 বছর হয়নি বলে, হয়তো কখনো ডাকবো না। একটা, তো আমি একদিনকে রাত্রিবেলা এরকম হলো যে আই ওয়াজ স্লিপিং, তো হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙেছে, আমার ঘরের ভেতর একটা দম করে একটা আওয়াজ হয়, মানে একটা বিরাট আওয়াজ হয় ঘরের ভেতর। তো আই সাডেনলি woke up and I found there's nothing, মানে কিছু হয়নি, সবই তো ঠিকঠাক আছে, আলমারিও বন্ধ আছে, দরজাও বন্ধ আছে, সবই ঠিক আছে, এসিও চলছে, তাহলে আওয়াজটা কিসে হলো? হঠাৎ করে আমার ভীষণ ভয় করতে শুরু করে। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ এ কমপ্লিটলি ডার্ক রুম যেখানে আমি ঘুমোচ্ছিলাম। তো ভীষণ ভয় করতে শুরু করে আমার, উম, মানে আই হ্যাড গুজ বাম্পস। তো আমি তখন বুঝতেই পারছি না, যে আমি বুঝতে পারছি যে সামবডি ইজ ইনসাইড মাই রুম, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে কে। তখন আমি আস্তে 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 শুয়ে পড়লাম, আমি ক্লোজড মাই আইজ এন্ড আই স মাই ব্রাদার স্ট্যান্ডিং এট দ্য কর্নার অফ দ্য রুম এন্ড হি ওয়ান্টেড টু স্পিক টু মি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি বলতে চাস তুই? তো বললো যে দেখ, আমি তো খুব হঠাৎ করে মারা গেছি, আমি অনেক কিছু বলে যেতে পারিনি যেটা চেয়েছিলাম। আই ডাইড এট আ ভেরি ইয়াং এজ, আই হ্যাড 2 চিলড্রেন। তো আমি তোদের সবাইকে খুব মিস করছি, দ্যাট আই, দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে টু, অ্যান্ড হি ভ্যানিশড। যেরকম আমাদের কষ্ট হয়, সোলেদেরও কষ্ট হয়, তার মানে ছেড়ে যেতে প্রিয়জনকে, তাই তো? ভীষণ 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 কষ্ট হয়। আপনি জানেন না, যখন কেউ মারা যায়, মারা যাওয়ার পরে ইনিশিয়ালি যখন রিয়েলাইজ করে যে সে মারা গেছে, যখন ওইটা বললাম এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে গিয়ে রিয়েলাইজ করে যে সে মারা গেছে, আফটার 2 days দ্য সোল কামস ব্যাক টু দ্য আর্থ, টু হিজ নিয়ার এন্ড ডিয়ার ওয়ান্স। ওই সময়টা তার হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টকর। এই যে আমরা অনেকেই আছে, আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা ছবি রাখি এবং ছবি রেখে তার সামনে খাবার দিই, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নট ডান, কারণ ওরা তো খেতে পারছে না। কিন্তু ওই খাবারটা দিয়ে আমি ইনভাইটিং দ্য সোল টু হ্যাভ দ্য ফুড। তখন কি হয়, ওদের খুব কষ্ট হয় ওটা রিসিভ করতে, ওদের কান্না পায় যে এরা আমাকে এত ভালোবেসে এত কিছু দিচ্ছে, অথচ আমি সেগুলো টাচও করতে পারছি না। এগুলো একদম করা উচিত নয়। These are insights given to you by souls themselves. একদম, আমি নাহলে জানতাম কি করে? আমি এগুলো প্ল্যানচেট থেকে জেনেছি, ফ্রম মাই গ্র্যান্ড মম, ফ্রম মাই গ্র্যান্ডফাদার, আমি এদের থেকে জেনেছি। মাকে আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি, বাট দে হ্যাভ টোল্ড মি কি আমাদের কখনো এইভাবে ডাকিস না, কখনো এইভাবে খাবার দিস না। So, is it okay to tell them that we love them a lot and we shall meet again? আহ, আমি একটা কথা বলি ম্যাম, ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু নো, মাই গ্র্যান্ডফাদার ডাইড when I was in class 3, 1983, and my Okay. grandmom passed away in 1987 when I was in class 7. তো ওনাদের একটা অদ্ভুত ভালো বন্ডিং ছিল, মানে একে অপরকে ছাড়া থাকতে পারতো না এরকম, আর দুজনেই খুব কম বয়সে মারা গেছে। তো আমার দিদা মারা যাওয়ার পর, যখন 4 বছর পর, when I called her on Planchett and asked যে তোমার সঙ্গে কি দাদুর দেখা হয়েছে, তো she wrote yes, দেখা হয়েছে। আমি বললাম যে তোমরা কেমন আছো, তখন একটাই কথা লিখেছিল যে আমরা একসঙ্গে নেই, সেই টান আর নেই। শি রোট ইট ইন বাংলা, বিকজ দ্য বডি ওয়াজ নট দেয়ার। সোলস এর কোনো Okay. টান হয় না, So আমার তো it's স্ক্রিনটাই নেই যেটা থ্রু দিয়ে টান হবে। okay. So it is a very different kind of existence, completely very different একদম from একদম the earthly experience. একদম। একজনের কথা আমি আই এম টেকিং সাম টাইম, মেবি আই এম টকিং Please, মাচ। please, please go ahead. আমি একজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, উনি বলেছিলেন যে আফটার ডেথ ওনার স্ত্রী ওনাকে নিতে এসেছিলেন, বিকজ স্ত্রী আগে মারা গিয়েছিলেন। তো শি টুক হার টু সাম প্লেন, আর তারপর শি লেফট। তো যখন ও চলে যাচ্ছে, তখন মানে ভদ্রলোক ইনি বলেন যে, ওয়াই আর ইউ লিভিং মি? তুমি তো আমাকে এখানে নিয়ে এলে, আমরা তো ওখানে একসঙ্গে থাকতাম, তাহলে এখানে কেন একসঙ্গে থাকবো না? তো তখন উনি বলেন যে আমি যেহেতু অনেকদিন আগে মারা গেছি, তো আই স্টে ইন আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট প্লেন অ্যান্ড ইউর প্লেন ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম মাইন। তো তোমাকে এখানে থাকতে হবে, ইউ হ্যাভ টু পাস থ্রু আ লট অফ এক্সামস টু কাম টু মি ওয়ান্স এগেন, টু মিট মি।
My goodness. This is মানে fantastic. এই যে আমরা সারাক্ষণ এত রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাই আমাদের জীবনে, আপনি আমি আমরা সবাই, মানে দ্যাট ইজ নট ওভার ইভেন আফটার ডেথ। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। Sure, I think this is a very, very special session. Thank Even you I very much. And I don't know how you felt sharing your thoughts. fantastic, I feel fantastic. I mean, opening up to someone after a long time about Planchett, আমার খুব ভালো লেগেছে কথা বলে। Okay, so you will be available to a lot of people on YouTube, on our channel, The Ghost Incorporated. And listeners and viewers, if you've liked this session, then don't forget to put in your comments, like, subscribe, and keep listening to our channel. Keep connected.